A very good morning to one and all. I'm Dr. Prem Kumar, oral pathologist from JKKN Dental College. I feel um, honored to welcome all my students and my colleagues for this seminar discussion. And today's topic is about development of tooth. So it's beginning of the dentistry students this topic. We all know that it's going to be on and only theoretical subject. So we know the students obstacles in these topics. What we done here is we divided the topic into six areas, and six students from my first is going to present in a very simplified manner. So let us start the topic. Hi guys, and welcoming you all to this great section. In this section, we will talking about the embryonic development of the tooth. The primitive oral cavity is lined by the stratified commus epithelium. Is called the oral ectoderm. The oral ectoderm is connected to the endoderm of ergot to form the buccopharyngeal membrane. This pharyngeal membrane gested at the 27th day of gestation and established a direct connection with the forgetter. அதாவது நம்ம டூத் டெவலப்மெண்ட் வந்து பார்க்கலாம். இந்த டூத் அப்படிங்கிறது டெவலப் ஆகுறது வந்து எம்ப்ரியோனிக் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. இல்லை ஃபர்ஸ்ட் த பிரிமிட்டிவ் ஓரல் கேவிட்டி ஆர் லைனட் பை த குவாமஸ் எபித்திலியம். அது நம்ம ஓரல் எக்டோடெர்ம் சொல்லுவோம். இந்த ஓரல் எக்டோடெர்ம் வந்து ஃபர்கட்டோட புக்கோபரன்ஷியல் மெம்பரைன் மூலயமா வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இந்த மெம்பரைன் பார்த்தாலே தெரியுதா வந்து ஃபர்கட், இது புக்கோபரன்ஷியல் மெம்பரைன். இந்த மெம்பரைன் வந்து நம்மளோட 27th டே ஆஃப் கெஸ்டேஷன் அப்ப வந்து ரெப்சர் ஆகி டைரக்ட் கனெக்ட் ஆகுது ஃபர்கட்டோட. Next, நம்ம பார்க்குறது primary epithelial band. The primary epithelial band, the embryo is about the 5th to 6th week old. The region of basal cells of oral ectoderm proliferate faster than the adjacent cells to form the continuous band of thickened epithelium, inverting the underlying ectomesenchyme. This called as the primary epithelial band, which is roughly horseshoe-shaped and responds to the position of feathered dental arcade of upper and lower jaw. நம்ம எம்ப்ரியோ ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது 5th to 6th வீக் ஓல்டாக இருக்கும்போதே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட செல்ஸ் பேசல் செல்ஸ் மட்டும் சீக்கிரமா வந்து பொலிஃபரேட் ஆகி ஒரு திக் மெம்பரைன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த திக் மெம்பரைன் நம்ம வந்து பிரைமரி எபித்திலியல் பேண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். இந்த பிரைமரி எபித்திலியல் பேண்ட் தான் வந்து நம்ம ஃபெதரா ஆகக்கூடிய இந்த மோலார், இன்சிசர், கேனைன் அதோட பொசிஷன் எல்லாத்தையும் ஜட்ஜ் பண்ணி கரெஸ்பான்ஸ் பண்றது வந்து இந்த பிரைமரி எபித்திலியல் பேண்ட் தான். In this slide, you can clearly see that primary epithelial band and ectomesenchyme differences. கீழே இருக்குது இதுதான் ectomesenchyme. மேலே primary epithelial band, இங்க இருக்கிறது தான் வந்து அந்த band ஃபார்ம் பண்ணி இந்த பலக்டோட் கோட்ஸ் மூலியமா அந்த teeth ஒவ்வொன்றை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுது. Next, the primary epithelial band will give rise to the two subdivisions, one dental lamella, next vestibular lamella. This vestibular lamella, this part is called as a vestibular lamella, and this part is called as a dental lamellae. The inner or the lingual part is called dental lamina. The outer or buccal part is called vestibular lamella. The vestibular lamella is subsequently hollow and forms the vestibule of mouth and space between the alveolar portions of jaws, lips, and cheeks. This forms a hollowing vestibular lamella can form the Kulkers-like depressions. You can see this depression is called as a Kulkers-like depression. Now we can briefly detail about the dental lamella. In this pic is taken from this embryo development. This is a maxillary process and this is called a mandibular process. This part, the box part is called a dental lamella. A signal protein such as FGS, MBS,
EDA causes the cell within the dental lamina to start proliferating and invaginate in position corresponding to the location of feather tooths. This location enlarges projection within the dental lamina are known as the dental placodes. In this diagram, you can clearly see this is the vestibular lamina and this part is green is called as a dental lamina. These three are signal proteins FGF, BMPs, and EDA, which act on this dental lamina and causes the proliferation invaginations of feather tooths. This is called as dental placodes. These placodes initiate to the teeth structures of the teeth, incisor, canine, and the molar, premolar. The structure difference are created by this dental placodes. This dental placodes continue to proliferate. The tooth undergoes morphogenesis, which results in different tooth shapes. This is guided by the interactions between epithelial and mesenchymal tissues. This you can clearly see the interaction between the epithelial and mesenchymal, the dental placodes. Is tooth germ. The tooth germ, the enamel organ can produce the enamel. The dental papilla can produce dentin and pulp. The dental fossicle can produce the cementum, periodontal ligament, and alveolar bone. Conclusion, the dental lamella. The dental lamella appears as a thickening of the oral epithelium adjacent to condensation of the ectomesenchymes. The 20 areas of enlargements of knots appears, which forms the tooth bed. For the 20 primary teeth, the deciduous teeth are 20 intermembers. So the 20 knots can differentiate to 20 primary teeth. The distal extension can produce permanent molars and the lingual extensions succinal lamella, the lamella which a permanent teeth develops. The dental lamina begins to function at the 6th perinatal week and continues to the 15th year of birth. The remnants, the cells of rest of series. Thank you. I think you made it very simpler for this dental lamina. And next, please continue the bud stage. Hello all, I am going to explain the development of tooth. Development of tooth involves 4 stages: bud stage, cap stage, early bell stage, and advanced bell stage. So we are going to see about the bud stage. Here the name itself reveals that the enamel organ is in the shape of a bud. Enamel organ is in the shape of a bud. As you've seen here in this diagram, it's clear. அப்புறம் வந்து enamel organ அப்படின்னா என்னன்னா compilation of cells which helps in the development of tooth. அதுக்கப்புறம் வந்து enamel organ இந்த enamel இதுல வந்துட்டு 2 types of cells இருக்கு இந்த bud stageல low columnar cells and polygonal cells. லோ காலம்னார் செல்ஸ்லாம் வந்து இந்த பெரிஃபெரல் ரீஜியன்ல வந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் சென்டர்ல வந்துட்டு பாலிகனல் செல்ஸ். அதுக்கப்புறம் எக்டோமீசன்கைமல் செல்ஸ்ல ஹை ப்ராலிஃபிகேஷன் நடக்கிறனால நியூரல் கிரெஸ்ட் செல்ஸ் வந்துட்டு அந்த இடத்துக்கு மைக்ரேட் ஆகும். இந்த இடத்துல மைக்ரேட் ஆகும். ப்ராலிஃபரேஷன் வந்து என்ன ப்ராசஸ்னா மைட்டாசிஸ்னால இது வந்து செல் டிவைட் ஆகிற ப்ராசஸ். அதுதான் வந்து ப்ராலிஃபரேஷன் ஆஃப் எக்டோமீசன்கைமல் செல்ஸ். இப்போ வந்து எக்டோமீசன்கைமல் செல்ஸ் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா போன் ஃபார்மேஷன், கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஃபார்மேஷன் அண்ட் டென்டின் ஃபார்மேஷன். அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டென்ஸ் ஆகிற ரீஜன் இந்த இடத்துல வந்து கண்டென்ஸ் ஆகுது எல்லா செல்ஸும். இப்போ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னன்னா கண்டென்சேஷன் ஆஃப் கைமல் செல்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதுல 2 பார்ட்ஸ் இருக்கு, டென்டல் ஃபாலிக்கல் அண்ட் டென்டல் பேப்பிலை பட் ஸ்டேஜ்ல. இப்போ டென்டல் பேப்பிலை வந்துட்டு எக்டோமி ஜஸ்ட் அண்டர் த எனாமல் ஆர்கனுக்கு கீழே வந்து ஃபுல்லா கம்பைண்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் டென்டல் ஃபாலிக்கல் வந்துட்டு சரௌண்டிங் த எனாமல் ஆர்கன் வந்துட்டு இருக்கும். இப்போ இந்த டென்டல் பேப்பிலை வந்துட்டு அட்வான்ஸ்டு பெல் ஸ்டேஜ்ல என்னவா ஃபார்ம் ஆகும்னா பல்ப் அண்ட் டென்டின் அண்ட் டென்டல் ஃபாலிக்கல் வந்துட்டு சுத்தி இருக்கனால வந்து பெரிடான்டல் லிகமெண்ட்க்கு வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும். அப்புறம்
அப்புறம் வந்து இது மைக்ரோஸ்கோபிக் வியூ ஆஃப் பட் ஸ்டேஜ். As you can compare these two pictures, this is going to be the microscopic view and the details of the cells which has been drawn here completely clearly. Okay. Okay, I think she explained about the birth stage also very easily, and we can continue this cap stage now. So this is going to be the diagrammatic representation of the cap stage. Okay. I welcome you all to understand cap stage. Today we are going to discuss about cap stage. Cap stage shows an unequal growth. We can see in the diagram clearly a bud which was in an oval shape. Now it has not gone to be a sphere shape, but it has been converted into cap stage. We can see the outer enamel epithelium has a convex structure and inner enamel epithelium is having a concave structures. The outer enamel epithelium is made up of locuboidal cells and inner enamel epithelium is made up of columnar cells, and middle we can see there are star-shaped cells, and we have dental papilla and dental follicle. This is the microscopic view of cap stage. We can see the oral ectoderm, which are squamous cells, and outer enamel epithelium, and stellate reticulum, dental sac, inner enamel epithelium, and the dental papillae. Outer enamel epithelium has convexity and have cuboidal shape, and you can observe this clearly. It has been separated from the basement membrane of dental sac, and inner enamel epithelium is separated by the basement membrane of dental follicle. Now, how are the star-shaped cells formed from a polygonal cells? You all have a doubt, and now I will clear this. The star-shaped cells are nothing but the cells present between inner and outer enamel epithelium. These are formed by the water drawn from the dental follicle into the star-shaped cells due to osmotic pressure that is being produced by glycoaminoglycans, which are hydrophilic in nature. They absorb the water and creates a gap between the polygonal cells, and these are connected with the cytoplasmic process. That's why they are called as star-shaped cells. Then what is stellate reticulum? Stellate in a sense star, reticulum in sense branching. So a group or a network of star-shaped cell is called as stellate reticulum. Now, what are the transitory structures present in a cap stage? Enamel knot, enamel cord, enamel septum, and the enamel navel. Now I will discuss these are all temporary structures. They are not persistent even up to the development of tooth. The enamel knot is nothing but it's a densely pack of enamel cells present in the middle, and the extension of enamel knot is called as enamel cord. The meeting point of enamel cord at the outer enamel epithelium is called as enamel septum. A small depression which is caused at the meeting point of enamel septum is called as enamel navel. The condensed form at ecton mesenchymal cells form the enamel navel. Now let us discuss the functions of the transitory structures. Enamel knot functions as a signalizing center. It acts as a growth factor. It helps in the determining of the shape of the tooth and proliferation of enamel. Even though enamel cord also helps in the proliferation of enamel. Then what are the functions of stellate reticulum? The functions of stellate reticulum are they produce cushioning effect. They produce nutrition for the developing embryo. They act as a shock absorber. Now, what about dental papilla and dental sac? Dental papilla and dental sac are more condensed and fibrous in this layer. The ecton mesenchymal cells become condensed to form dental papillae. Thank you. Thank you. I think you can look at this picture of this cap stage. Wherever you find some textbooks, which are even some DCA recommended books or any books, there may be pictures, but I think wonderful presentation and wonderful pictures given by my students. Great, because all these features, some of these features may be missing in many of the textbooks. They came to light here. Thank you. Please, next. A warm welcome to everyone. Thank you, Harshita, for explaining the cap stage. And my topic is yearly build stage. As we know, yearly build stage is a development stage after the cap stage. You can see the
structures other than the stellate reticulum, inner enamel epithelium, and outer enamel epithelium, that is stratum intermedium. So let's explain. Let me explain one. Uh, as we know that yearly bell stage has a significance that it இந்த ஸ்டேஜ்ல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா ஹிஸ்டோ டிஃபரன்ஷியேஷன் அண்ட் மார்போ டிஃபரன்ஷியேஷன். ஆஸ் வி நோ ஹிஸ்டோனா நம்மளுக்கு தெரியும், இட் மீன்ஸ் அ டிஷ்யூ. ஸோ நம்ம க்ரௌன்ல ஃபார்ம் ஆகிற ஹார்ட் டிஷ்யூஸ் எல்லாமே இதில் தான் டிஃபரன்ஷியேட் ஆகுது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமிலோபிளாஸ்ட் அண்ட் ஒடன்டோபிளாஸ்ட். அமிலோபிளாஸ்ட் வந்து எனாமலை ஃபார்ம் பண்ணுது, தென் ஒடன்டோபிளாஸ்ட் வந்து டென்டினை ஃபார்ம் பண்ணுது. தென் மார்போ டிஃபரன்ஷியேஷன். ஆஸ் வி நோ மார்போனா நம்மளுக்கு தெரியும், இட் மீன்ஸ் தட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர். இதில் தான் நம்மளுக்கு என்னன்னா க்ரௌனோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டிட்டர்மைன் ஆகுது. ஸோ க்ரௌனோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இதில் எப்படி டிட்டர்மைன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க இருக்க டென்டல் பேப்பிலே இருக்குல்ல, இந்த டென்டல் பேப்பிலே வந்து ஒரு கண்டென்ஸ் ஆகியிருக்கும். இது வந்து என்னன்னா ஒரு அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் மீசன்கைமல் செல்ஸ். ஸோ இந்த அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் மீசன்கைமல் செல்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் இன்னர் எனாமல் எபித்தீலியம் இது வந்து ஒடன்டோபிளாஸ்ட் செல்ஸை வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ ஒடன்டோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் வந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆகிறதுனால இது வந்து ஒரு ப்ரெஷர் வந்து இன்னர் எனாமல் எபித்தீலியம் மேலே வந்து எக்ஸர்ட் பண்ணுது. ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, இங்கே நிறைய ஃபோல்டிங்ஸ் இது மாதிரி நிறைய ஆகுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா க்ரௌனோட ஷேப் வந்து டிட்டர்மைன் ஆகுது. ஸோ இது ரெண்டு தான் பெல் ஸ்டேஜோட மெயின் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இது, ஹிஸ்டோ டிஃபரன்ஷியேஷன் அண்ட் மார்போ டிஃபரன்ஷியேஷன். தென் இயர்லி பெல் ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எந்தெந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸை கிளியராக பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இருக்க கீழே இருக்க இன்னர் எனாமல் எபித்தீலியம் and stratum intermedium and stellate reticulum and outer enamel epithelium. ஸோ இது எல்லாமே எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு, ஒன்னோட ஒன்று எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெஸ்மோசோமல் ஜங்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னர் எனாமல் எபித்தீலியம். இன்னர் எனாமல் எபித்தீலியம் அப்படிங்கிறது இங்கே உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து முன்ன கேப் ஸ்டேஜ்ல வந்து எந்த செல்ஸ் வந்து காலம்னர் செல்ஸா இருந்ததோ அது வந்து இப்போ இன்னர் எனாமல் எபித்தீலியம் வந்து முன்ன வந்து காலம்னர் செல்ஸா இருந்தது, இப்போ டால் காலம்னர் செல்ஸா மாறி இருக்கும், which is known as இங்க வந்து அமிலோபிளாஸ்ட். இது வந்து எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் ஆகிருக்குன்னா அமிலோஜெனசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்க்கு முன்னாடி என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஷியேட் ஆகிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்னா, இன்னர் எனாமல் எபித்தீலியத்தோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாமல் நம்மளால ஒடன்டோபிளாஸ்ட் செல்ஸையோ அல்லது அமிலோபிளாஸ்ட்ல இருந்து எனாமலையோ நம்மளால செக்ரேஷன் பண்ண வரைக்க முடியாது. ஸோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் மீசன்கைமல் செல்ஸ் ஆஃப் டென்டல் பாப்பிலா டு ஒடன்டோபிளாஸ்டா வந்து மாறத்துக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரேட்டம் இன்டர்மீடியம். ஸ்ட்ரேட்டம் இன்டர்மீடியம் அப்படிங்கிறது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னர் எனாமல் எபித்தீலியத்துக்கும் ஸ்டெல்லேட் ரெட்டிகுலம் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கு. எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு டெஸ்மோசோமல் ஜங்ஷன்ஸ் மூலியமான அட்டாச்மெண்ட் மூலியமா இங்க பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ரேட்டர் இன்டர்மீடியம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம் லேயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்குவாமஸ் செல்ஸ். இங்க இருக்க செல்ஸ்ல என்னன்னா ஸ்குவாமஸ் செல்ஸ் present between inner enamel epithelium and stellate reticulum. ஓகேங்களா? தென் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல கிளைகோஜன் டெபாசிட் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இங்கே மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதோட மெயின் ரோல் என்ன, கிளைகோஜன் அப்படிங்கிறது மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸோ இட் கிவ்ஸ் நியூட்ரிஷன் டு த ஃபார்மிங் அமிலோபிளாஸ்ட் செல்ஸ். அமிலோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் ஃபார்மேஷனில் வந்து இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரேட்டம் இன்டர்மீடியம் தருது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெல்லேட் ரெட்டிகுலம். ஸ்டெல்லேட் ரெட்டிகுலம் அப்படின்னா ஸ்டெல்லேட் அப்படின்னா ஸ்டார் ஷேப்டு செல்ஸ். ஸோ ரெட்டிகுலம் அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் செல்ஸ், பிரான்ச்டா குரூப்பாக இருக்க ஸ்டெல்லேட் ரெட்டிகுலம் செல்ஸ். ஸோ இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரொவைட்ஸ் நியூட்ரிஷன் டு அமிலோபிளாஸ்ட். எப்படி நியூட்ரிஷன் தருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டெல்லேட் ரெட்டிகுலம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கொலாப்ஸ் ஆகிடும். ஏன்னா அமிலோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து என்ன செக்ரேஷன் பண்ணும், எனாமல் செக்ரேஷன் பண்ணும். ஸோ எனாமல் செக்ரேஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டெல்லேட் ரெட்டிகுலம் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகியிருக்கும். ஸோ கொலாப்ஸ் ஆகி கீழே இருக்க டென்டல் பாப்பிலா டென்டல் பாப்பிலாக்ட இருக்க டென்டல் ஃபாலிக்கல் அண்ட் டென்டல் பாப்பிலாக்ட இருக்க கேபிலரிஸ் எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் டு இன்னர் எனாமல் எபித்தீலியம், இன்னர் எனாமல் எபித்தீலியத்துக்கு க்ளோஸாக கொண்டு வரும். ஸோ க்ளோஸாக கொண்டு வரதுனால இதுக்கு வந்து நிறைய பிளட் சப்ளை அண்ட் என்ன கிடைக்குது, நியூட்ரிஷன் வந்து கிடைக்குது. ஸோ அதுதான் ஸ்டெல்லேட் ரெட்டிகுலத்தோட ரோலிங்க. தென் அவுட்டர் எனாமல் எபித்தீலியம். ஸோ அவுட்டர் எனாமல் எபித்தீலியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ கியூபாய்டல் செல்ஸ், லோ கியூபாய்டல் செல்ஸ் அவுட்டர்ல இருக்கும். ஸோ கியூபாய்டல் செல்ஸ் அவுட்டர் எனாமல் எபித்தீலியம் இது எப்படி அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸ்டெல்லேட் ரெட்டிகுலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ கொலாப்ஸ் ஆன ஸ்டெல்லேட் ரெட்டிகுலம் இருக்குல்ல, ஸோ ஸ்டெல்லேட் ரெட்டிகுலத்தோட அந்த மேலே இருக்க ஃபோல்ஸ்ல தான் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லே ஆயிருக்கு அவுட்டர் எனாமல் எபித்தீலியம். ஸோ அடுத்தது டென்டல் பாப்பிலா. டென்டல் பாப்பிலா அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் மீசன்கைமல் செல்ஸ்.
under the influence of inner enamel epithelium. ஸோ டென்டல் பேப்பிலா அப்படிங்கிறது என்னன்னா அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் மீசன்கைமல் செல்ஸ். ஸோ இன்னர் எனாமல் எபித்தீலியம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் மீசன்கைமல் செல்ஸ்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா டிஃபரன்ஷியேட் ஆகுது. என்னவா டிஃபரன்ஷியேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடன்டோபிளாஸ்ட். இந்த ஒடன்டோபிளாஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு பெல் ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன செக்ரேட் பண்ணுதுன்னா டென்டின் செக்ரேட் பண்ணுது. தேங்க்யூ எவ்ரிவன். Thank you. Yeah, I think we can continue the advanced build stage. Yeah, warm welcome to everyone. Thank you for this opportunity of dental anatomy, Department of Dental Anatomy and oral histology. We start advanced bell stage. இங்க வந்து என்னன்னா க்ரோன் ஷேப் வந்து என்ன டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். இந்த டென்டல் பேப்பிலா வந்து என்னன்னா ப்ரெஷர் வந்து எக்ஸிட் பண்ணுது. அவுட்டர் எனாமல் எபித்தீலியம் இன்னர் எனாமல் எபித்தீலியத்தில் வந்து என்னன்னா ஒரு ப்ரெஷர் எக்ஸிட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுது. அப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல அதாவது அட்வான்ஸ் பெல் ஸ்டேஜ் வந்து மினரலைசேஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். அண்ட் ரூட் ஃபார்மேஷன் த லைன் செப்பரேட்டட் பிட்வீன் நியூலி ஃபார்ம்டு இன்னர் எனாமல் எபித்தீலியம் ஆஃப் டென்டல் எனாமல் ஜங்ஷன். இது என்ன ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. இந்த லைன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. உள்ளுக்குள்ள வந்து இன்னர் எனாமல் எபித்தீலியத்துக்கு நடுவுலையும் இந்த டென்டல் பேப்பிலுக்கு நடுவில் இருக்கிறது வந்து வேற எதுவும் இல்லை, டென்டல் எனாமல் ஜங்ஷன். நெக்ஸ்ட் அவுட்டர் எனாமல் எபித்தீலியம் இர்ரெகுலரா இருக்கு. அந்த ஸ்டெர்லைட் ரெட்டிகுலம் வந்து என்னன்னா கொலாப்ஸ்டா இருக்கு. அப்புறம் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் டயக்ராம் பார்க்குறப்ப வந்து என்னன்னா அந்த நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்குன்னா சென்டர்லேயும் இருக்கும். ஆனால் இப்போ பார்க்குறப்ப வந்து என்னன்னா இந்த கொஞ்சம் மேலாப்புல இருக்கும். அது என்னடானா அது முன்னாடி போகிறனாலே அந்த கோல்ஜி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து என்னன்னா முன்னாடி போகிறனால வந்து இது என்னன்னா ஒடன்டோபிளாஸ்டாட்ட பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். த ஷார்ட் அண்ட் காலம்னர் எபித்தீலியம் எலாங்கேட்டட் டு லாங் காலம்னர் செல்ஸ் வித் ரிவர்ஸ் போலாரிட்டி ஆஃப் நியூக்ளியஸ். மினரலைசேஷன் அண்ட் ரூட் ஃபார்மேஷன் இட் டேக் பிளேஸ். டென்டைன் ஃபர்ஸ்ட் இருக்குல்லே இந்த பார்ட்டில் பார்க்குறப்ப டென்டைன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. அதுக்கடுத்தா வந்து என்னன்னா எனாமலுக்கு லேயர்லாம் ஃபார்ம் ஆகி இனிமேல் தான் லேயர்லாம் ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். எனாமல்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். நம்ம இது வரைக்கும் இன்னர் எனாமல் எபித்தீலியம் அவுட்டர் எனாமல் எபித்தீலியம் தான் பார்த்துருப்போம். ரெடியூஸ்டு எனாமல் எபித்தீலியம் ஒன்ஸ் எனாமல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபார்ம் ஆகி எரப்ட் ஆகுது. அதுக்கு மேலே வந்து என்னன்னா காலுமேர் ஆஃப் அமினோபிளாஸ்ட் ஆர் ஷார்டன் அது வந்து சின்னதாகும். டு கியூபாய்டு ஸ்ட்ரக்சரா த கொலாப்ஸ்டு அது பக்கத்தில் இருக்க 1 to 3 லேயர்ஸ் வந்து என்னன்னா எனாமல் ஆர்கன் வந்து என்னன்னா ரெடியூஸ் ஆகி டு என்னன்னா ரெடியூஸ்டு எனாமல் எபித்தீலியமாக சேஞ்ச் ஆகும். நீங்கள் ஈஸியாக அதில் பார்க்கலாம். இந்த செல்ஸ் லாங்காக தான் இருக்கு. அது அப்படியே பாருங்க ஷார்ட்டாக ஆகி அது ரெடியூஸ்டு எனாமல் எபித்தீலியமாக சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இட் கவர்ஸ் இதோட ஃபங்க்ஷன் பார்க்குறப்ப ரெடியூஸ்டு எனாமல் எபித்தீலியத்தோட ஃபங்க்ஷன் பார்க்குறப்ப இட் கவர்ஸ் நியூலி ஃபார்ம்டு அண்ட் ப்ரொடக்ட். இது வந்து என்னன்னா புதுசாக ஃபார்ம் ஆகிற எபித்தீலியம் வந்து என்னன்னா ப்ரொடக்ட் பண்ணி வைக்கும். இன்டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஓரல் கேவிட்டி. நம்ம ஓரல் கேவிட்டி நம்ம வாய்க்குள்ளாரே வந்து என்னன்னா ப்ரொடக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? நியூலி ஃபார்ம்டு செல்ஸ். It plays a vital role dento-gingival function. இது microscopic view and histological structure. நம்ம இதுக்குள்ள இன்னர் எனாமல் எபித்தீலியம் நம்ம டூத் வந்து ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு லேயர் பார்ப்போம் வெளியேந்து பார்க்க கஸ்பு மார்ஃபாலஜிக்கலாக. அது வந்து இன்னர் எனாமல் எபித்தீலியம். இது ப்ரெஷர் கொடுத்து வெளியே வர்றதுனால இது கஸ்பாக தெரியுது. அப்புறம் இந்த செஷன் தான் வந்து என்னன்னா நம்ம இங்கே வந்து டைசெக்ட் பண்ணி போட்டிருக்கோம். இது எனாமல் மேட்ரிக்ஸ், டென்டைன் மேட்ரிக்ஸ், ஸ்டெர்லைட் ரெட்டிகுலம், ஒடன்டோபிளாஸ்ட் அண்ட் அமிலோபிளாஸ்ட். உள்ளுக்குள்ள இருக்கு டென்டல் பேப்பிலே. இதான் ப்ரெஷர் வந்து எக்ஸிட் பண்ணுது. த கன்க்ளூஷன் இந்த அட்வான்ஸ் பெல் ஸ்டேஜில் வந்து என்னன்னா த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எனாமல் அண்ட் டென்டைன் இதுதான் பார்த்தோம். இப்போ வந்து என்னன்னா ஒடன்டோபிளாஸ்ட் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது. டென்டைனா டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி டூத்தில் வந்து டெபாசிட் ஆயிருக்கு. அந்த ரீஜன் பார்க்குறப்ப அது கஸ்ப் டிப் ஆஃப் த கஸ்பில் வந்து ரீஜனில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. அது டவுன்வர்ட் அண்ட் இன்வர்ட் டைரக்ஷன் அண்ட் செர்விக்கலி. ஓகே, இந்த அமிலோபிளாஸ்ட் வந்து என்னன்னா எனாமலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது. டூத்தில் தான் இதுவும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு.
Cusp tip for incisal edge, downward cervically outward direction. Thanks for this opportunity. Thank you, Ma. So with this, we completed this development of crown. So again, next comes is HERS, that's root development. Please. Good morning, everyone. Now my topic is Herwig's epithelial root sheath. Herwig's epithelial root sheath வந்து root formation அப்போ தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இது வந்து ஹெர்விக்ஸ் எபித்திலியல் ரூட் ஷீட்ல வந்து நம்மளுக்கு அவுட்டர் எனாமல் எபித்திலியமும் இன்னர் எனாமல் எபித்திலியம் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸ்ட்ராட்டம் இன்டர்மீடியமும் செல்லேட் ரெட்டிகுலமும் வந்து இன்க்ளூட் ஆயிருக்காது. இந்த ரூட் ஃபார்மேஷனுக்கு முக்கியமாக வந்து எது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா எனாமல் ஆர்கன் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து இங்கே ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுது. ஹெச்இஆர்எஸ்ல வந்து இன்னர் எனாமல் எபித்திலியமும் அவுட்டர் எனாமல் எபித்திலியமும் ஃபியூச்சர் சிமெண்டல் எனாமல் ஜங்ஷனை வந்து பெண்ட் ஆகும். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா டென்டல் பேப்லேயும் டென்டல் ஃபாலிக்லையும் வந்து இது வந்து செப்பரேட் பண்ணும். அந்த லேயர் வந்து நம்ம எபித்திலியல் டயாஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ஹெச்இஆர்எஸ். இங்கே வந்து இன்னர் எனாமல் எபித்திலியமும் அவுட்டர் எனாமல் எபித்திலியமும் வந்து ஜாயின் ஆயிருக்கு. அடுத்தது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஹெச்இஆர்எஸ் வந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி பிளேன் ஆஃப் டயாஃப்ரமாக மாறி கொஞ்சம் வந்து ஹரிசாண்டல் பிளேனாக பெண்ட் ஆகும். இது வந்து டென்டல் பேப்லாவையோ டென்டல் ஃபாலிக்குலையோ வந்து செப்பரேட் பண்ணும். இந்த டென்டல் செப்பரேஷன் அப்போ டென்டல் ஃபாலிக்கல் இருக்கிற ஒடன்டோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஆஃப் ரேடிகுலர் டென்டன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். அட் த சேம் டைம் கீழே இருக்கிற டென்டல் பேப்பிலே ஆர் டென்டல் சாக்குள்ள இருக்கிற செல்ஸ் வந்து ப்ரொலிஃபரேட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஹெச்இஆர்எஸ் வந்து இன்வைட் பண்ணும். ஹெச்இஆர்எஸ் வந்து இன்வைட் பண்ணும்போது அந்த எபித்திலியல் டயாஃப்ரம் வந்து நிறைய ஸ்ட்ராண்ட்ஸாக டிவைட் ஆகும். அது வந்து எபித்திலியல் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அப்போ கீழே இருக்கிற டென்டல் பேப்லா செல்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்டா ஃபார்ம் ஆன அந்த ரேடிகுலர் டென்டனை கான்டாக்ட் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற சிமெண்டோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் வந்து சிமெண்டமை ரேடிகுலர் டென்டன் மேலே ஃபார்ம் ஆகி டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கும். இப்படிதான் நம்மளுக்கு வந்து ரூட் ஃபார்மேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் டென்டல் ஃபாலிக்கில் இருக்கிற ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் அண்ட் ஒடன்டோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் வந்து பீரியோடான்டல் லிகமெண்டாவும் ஆல்வியோலர் போனா வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ரெஸ்பெக்டிவ்லி. நம்மளுக்கு வந்து ஹெச்இஆர்எஸ் வந்து ஷார்ட் லிவ்டா இருக்கும், ஈஸியா டிஸ்ட்ரக்ட் ஆயிரும். அதனால எனாமல் ஃபார்மேஷன் வந்து நடக்காது. ஹெச்இஆர்எஸ் வந்து ரெமனன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஹெச்இஆர்எஸ் செல்ஸோட ரெமனன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா செல்ரெக்ஸ் ஆஃப் மேலைசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பீரியோடான்டல் லிகமெண்ட்ல இருக்கும். அதே மாதிரி எனாமல் ரூட் ஷீட் வந்து டென்டின் சர்ஃபேஸ் கூட அட்ஹரண்டா இருந்ததுன்னா அது வந்து ஃபங்க்ஷனல் அமிலோபிளாஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எனாமல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த எனாமல் டிராப்லெட்ஸை நாம வந்து எனாமல் பியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹெச்இஆர்எஸ் டெவலப்மெண்ட் வந்து சிங்கிள் ரூட்டட் டீத்துக்கும் மல்டி ரூட்டட் டீத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட். அதை நம்ம இப்போ எப்படின்னு பார்க்கலாம். சிங்கிள் ரூட்டட் டீத்ல வந்து எபித்திலியல் டயாஃப்ரம் ரிலேட்டிவ்லி ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எபித்திலியல் டயாஃப்ரமோட செல்ஸும் வந்து ப்ரொலிஃபரேட் ஆகும். அட் த சேம் டைம் டென்டல் பேப்லாவோட செல்ஸும் ப்ரொலிஃபரேட் ஆகும். ஹெச்இஆர்எஸ் வந்து ஷார்ட் லிவரிங்னால அதோட ப்ரொலிஃபரேஷன் வந்து எபித்திலியல் டயாஃப்ரம் லாக்ஸ் பிஹைண்ட் தட் ஆஃப் பல்பல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூனால லேக் ஆயிரும். அதனால நம்மளுக்கு ஒரு கோனிக்கல் ஷேப் வந்து கிடைக்கும். எபித்திலியல் ஷீட் வந்து ஈஸியாக டெஸ்ட்ராய்ட் ஆகிறதுனால நம்மளால ரூட்ல ஃபுல்லா பார்க்க முடியாது. சர்விக்கல் ஓப்பனிங்கும் வந்து நேரோ ஆயிரும். டென்டும் சிமெண்டமும் டெபாசிட் ஆக அது வந்து கோனிக்கல் ஷேப்ல நம்மளுக்கு ரூட் கிடைக்கும். இதனாலதான் வந்து அபிக்கல் தேர்ட் ஆஃப் ரூட் வந்து கோனிக்கல் ஷேப்ல இருக்கு. அதே மாதிரி நான் மல்டி ரூட்டட் டீத் பார்த்தோம்னா இதுல வந்து டங்க் லெக் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வந்து ஹரிசாண்டல் டயாஃப்ரம்ல இருக்கும். ஹரிசாண்டல் எபித்திலியல் டயாஃப்ரம் வந்து இந்த மல்டி ரூட்டட் டீத்துக்கு வந்து ஃபியூஸ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். லோயர் மோலாருக்கு வந்து 2 எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி 1 and 2 எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்கும். அப்பர் மோலாருக்கு வந்து 3 எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த எபித்திலியல் பிரிட்ஜ்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து டென்டின் ஃபார்ம் ஆகும். டென்டின் ஃபார்ம் ஆகி அதை டெபாசிட் ஆகி அதே எப்படி ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ரூட்டடுக்கு டீத் பல்ப் அண்ட் எனாமல் ஃபார்ம் ஆச்சோ, எனாமல் இருக்காது, சிமெண்டம் அண்ட் டென்டின் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சோ அதே மாதிரி மல்டி ரூட்டட் டீத்துக்கும் அதே மாதிரி சிமெண்டம் அண்ட் டென்டின் ஃபார்ம் ஆகும். தேங்க்யூ. Okay. So I like to thanks. Thank you.
gratitude for all my students who presented here very nicely. I don't want to give any conclusion for the topics again. They have given enough detail from A to Z of the topics, and this is not going to be the end of the topic. And in upcoming classes, we are going to discuss about the OB, that's outcome-based education for the particular topics. And I also extend my thanks to the management and digital officer for helping this event to complete it successfully. Thank you, one and all.